Alright guys, I purchased this battery tester from Amazon. It's the Motor Power MP0515A. So it does a battery test, it does an alternator test, it does a battery health test, and it does give you some stats. I hooked it up here, red positive, black negative, and we're going to try this out to see what is the result. Okay, so we'll do standard test, which we'll select battery, and we'll go down to standard test, then select OK based on the manual. I have an AGM battery. This is what it says, battery type AGM non-spillable. So I'm going to choose it here, AGM battery. I think it's AGM tablet, so I'm going to select that option and OK. It does say input the cranking amps, so I'm going to say OK. Engine is off, the cranking amps and this battery is 850, so I'm going to just, let's see here, turn off engine, appliances, OK. Let's do plus 20. Well, let's do a -5. Let's do OK. So according to that, press OK button to continue input. OK, so we're going to press OK. Testing. Let's see. Battery is great, state of charge 64%. Battery life, it's 55.4%. Okay, not a whiz and export of this, but I'll just take a snapshot. Okay, so I pressed the up and down button to take a snapshot. I think I have to press it at the same time, and I did, and it just gives a beeping sound. Let's see. Okay, so I'm gonna try the start test. I have to start it first, so I'm gonna start the engine and come back here and do the start test. So I click start here first. I'm going to click that, and then I'm going to turn on the engine. Okay, let's turn on the engine. Okay, so this is what it reads. So this is what it reads. Starting voltage is still below. And I'm just going to take a snap of this. Minimum is 9.3 volts, maximum is 14.6 volts. Okay, so I'm going to try the charge test, which tests the alternator. So let's try, it says let's go to charge, then OK. Please turn the headlights on for 3 seconds and then off. Keep the engine above 2500 RPM for 3 seconds. So that's the minimum voltage is 14.52, maximum voltage is 14.67. It says, let's say charge voltage, OK. Alright guys, so we're going to test the print function. So we got our battery test, our start test, our charge test. Let's test the print function. Print. It says select and display picture from the menu, left and right to switch picture. Click OK to print, right? Let's do OK. I only see it has 3 options, which is BMP, which is a file type, a picture format type. I'll just choose any one of them. Let's do number 1. So this is the actual snapshot that I took. This is the data here. So let's do OK. Let's do print. Keep the interface unchanged. I see my Windows computer detected it there, the USB device, which I attached from my computer to the product. It didn't came with a card, so I used one of my USB Type-C card. So I go to my PC, USB drive,
It's a small drive. Let's see, it's 1.73 MB. Actually, that's the size. Then it says go to picture folder, and then this is the 3 snapshot, which is the DMP file, and this is the actual data, so you can print from your printer. So that's it for the review. I think it's easy to use because you're seeing the instructions on the screen of the device, what to do in case you lost the manual. It's pretty easy to read. So I'll have to do some more research if the battery health is good based on these data, the charge tests and so forth. As I said, I'm not an expert, but it's a learning experience for me, and do hope you guys find this review nice. Take care, bye. Bonjour, nous allons effectuer un test de cette batterie. La première chose à faire est de lire l'étiquette pour voir les caractéristiques. Ici, c'est une batterie de type ESB, puisque c'est un moteur start and stop. Sa capacité est de 60 ampères-heure et le courant de démarrage est de 680 ampères. Nous allons effectuer un test rapide, donc il y aura simplement besoin de rentrer le courant de démarrage qui est de 680 ampères. Si on avait effectué un test standard qui est plus complet et plus précis, il faudrait rentrer en plus le type de la batterie et la capacité. Donc, on branche les pinces du testeur à la batterie. Le testeur s'allume et le test batterie est sélectionné. Pour l'effectuer, on appuie sur OK. On a le choix entre deux tests, test rapide ou test standard. Ici, on va effectuer un test rapide. Donc, j'appuie sur OK. Il faut donc que je saisisse le courant de démarrage avec les flèches. Donc ici, 680 ampères. Donc on se déplace avec les flèches. Voilà, 680 ampères. Et on appuie sur OK. Et puis là, quasi instantanément, le résultat s'affiche et on voit notamment que la vie de la batterie est 100%, ce qui est correct puisqu'il s'agit d'un véhicule très récent. On va en profiter pour faire une copie d'écran et mémoriser ces résultats pour pouvoir les consulter ultérieurement, voire pour pouvoir les transférer sur un PC. Donc on appuie sur les flèches haut et bas simultanément et il y a 3 bips qui indiquent que l'image est mémorisée. Ensuite, si on veut effectuer d'autres tests, c'est toujours pareil. On sélectionne l'icône. Par exemple, si on voulait effectuer un test de démarrage, on sélectionne début. Si on veut effectuer un test de charge, on sélectionne charge. On appuie sur OK. Et on suit les instructions à l'écran. C'est très rapide et très simple. Au revoir.
Alors, le testeur de batterie Motopower MP0515A. Le petit. Il a même un port USB-C. On va brancher ça sur la batterie. Voilà, le moins avec le moins. Attends, comment vous pouvez mettre ça correctement? Voilà, donc l'appareil qui s'allume. Batterie. Bon, déjà, on va aller vérifier si la norme batterie ordinaire. Nous, c'est une... Alors, on voit ça à l'envers ici. 780 ampères EN. Donc, EN, oui, 700. Après, on peut y aller doucement avec ces boutons-là. Ok. Voilà, 12 volts 39. Normalement, c'est une 780. Actuellement, il y a 649 dedans. On a même la résistance. La durée de vie de la batterie, on est à 66%. L'état de charge, 76%. Génial! Alors, là, on va faire un test. Attends 2 secondes. Hein. Voilà, vas-y, démarre le moteur. Donc un test d'alternateur. Voilà. Et là, donc on voit bien, nous, minimum 9 volts 2, on est en faible. Donc on a un petit souci avec cette batterie-là pour ce véhicule. Elle est sans doute un peu trop petite par rapport au type de véhicule, mais bon, ça a bien fonctionné. On a même la courbe qui va bien avec. Test de charge. Veuillez allumer les phares pendant 3 secondes, puis les éteindre. Et garder un régime de 2500 tours. C'est ce qu'on va faire. Donc allume les phares pendant 3 secondes. Ouais. Appuyez sur OK. Vas-y. C'est bon. Tension de charge, d'accord. Donc on est bon pour ça. Donc on voit bien que tension minimum 13,99 14,40 donc ça veut dire que mon alternateur il est correct. Pardon. Ici on a le mode vague. Vague c'est pour avoir en fait la tension en temps réel si on allume son état des consommateurs d'énergie. Bon là nous c'est stable donc il n'y a rien à dire. Voilà. Et puis après ce sont les réglages de l'appareil. Donc l'appareil fait parfaitement son boulot, donc test de batterie, test de consommation et test d'alternateur. Voilà. We're going to do a quick battery test and turn off the engine. 730 cold cranking amps. Testing the battery. And this is after charging. And battery state is poor. Look at that. So it put a quick little load on the battery and it saw the battery voltage drop a lot. So that's a bad battery. And we'll do the same test on the other battery here. We'll do a quick test. Testing. And this battery is great, and it measured actually the lower voltage, but this battery is probably all sulfated out. Don't know why. They're connected together in parallel in the truck, but this one went bad after 3 years, and this one is still good. So that's why it's important to, if you don't have one of these little testers, at least do individual testing on the battery and with a little bit of a load on it, like turn the lights on or something.
So here's the old battery. It's rated 800 CCA. We're going to do the test now. I'm showing it to you that it was not good anymore. So rated 800 CCA. We are measuring right now 227 CCA. State of charge was 100%, but clearly this battery was poor, not able to deliver enough current to. So this is the new battery rated 850 CCA. We test it now. Here's the new battery that we're going to use, and we get measure more than 1,000 and state of charge 91%. Won't have to charge it before installing it, and a great battery. Quick test of this multi-power battery tester. I've removed the old battery from the car, so I'm just going to connect the turn-ons. As soon as you connect the turn-ons, power straight up. So, battery check. Select. We'll do a standard test. It's an EFB battery. CCA, which is the amps. So it's a 720, and we've got set to 720. And let's test. Start charging. There you go. Replace the battery. The judge gets out of the car, and they wound up killing him and burying him underneath the